Hi all. Today we are going to discuss the poem A Valediction Forbidding Mourning by the famous metaphysical poet John Donne. John Donne is a 17th century metaphysical poet, politician, lawyer and priest. Metaphysical poem is, as we know, a kind of poem with strange metaphors and extended metaphors, metaphysical conceits, and highly intellectual themes and all. Here, the poem A Valediction Forbidding Mourning was written while he was going on a tour to France. See, he was going on a diplomatic mission to France and his wife will be there in England. That means he is going to part with his wife. That took place in 1611. A valediction is what? A farewell speech. And he is forbidding, that is, requesting his wife not to mourn, forbidding mourning. The poem is against normal grief about separation. So let us discuss the poem in detail. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. This is the first stanza. Okay. Virtuous men pass mildly away. See, while leaving this earthly world, virtuous men, good men, will not make any kind of cries or noises. They pass mildly away. They die mildly. Virtuous men die mildly. And even whisper to their souls to go. They request their souls to go as they know the time for death. They are ready to welcome death. They are ready to accept death. While some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. While some of their sad friends say the breath goes now, he is dying, and some say no. See, his death is so mild that his friends cannot ensure the death had happened. They are making no kind of cries. See, these virtuous men are not making no kind of cries or noises while leaving this earthly world. So they will be in confusion. His friends will be in confusion whether the death took place or not. So some say the breath goes now and some say no. അതായത് നല്ല ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ മൈൽഡായിട്ടാണ് യാത്ര പറയുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനോട് പറയും, ആ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ചില സാഡായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും, ഇതാ ആത്മാവ് പോകുന്നുണ്ട്, ആ ബ്രത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഏതായാലും ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ മരണം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തർക്കത്തിലായിരിക്കും, മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ തർക്കത്തിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. The next stanza. So let us melt and make no noise, no tear floods, nor sigh tempests move. It were profanation of our joys to tell the lady our love. The speaker says that he and his lover, while he is going abroad, should take this death as model. See, just like virtuous men die, they should also part from each other silently. While virtuous men parting this world, they go from this world silently. Just like this, these lovers also should part from each other silently. They should not give into the temptation of weep or sigh excessively. They should not weep
or sigh excessively. No tear floods, nor sigh tempests move. It were profanation of our joys to tell the laity our love, and really grieving so openly, grieving so loudly, would degrade their private love by broadcasting, by telling, by announcing their love to the ordinary people. See, ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലൂടെ പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് വലിയ ശബ്ദബഹളങ്ങളോ കോലാഹലങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാതെ ആയതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ലെറ്റസ് മെൽറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെൽറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ശബ്ദമൊന്നുമില്ലാതെ അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേരാം. ആൻഡ് മേക്ക് നോ നോയിസ്, നമുക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാം. വൈൽ ലിവിങ്, വൈൽ പാർട്ടിങ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. നോ ടിയർ ഫ്ലഡ്സ്, ടിയറിൻ്റെ വലിയ ഫ്ലഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട, വലിയ കരച്ചിലുകളൊന്നും വേണ്ട. നോർ സൈ ടെമ്പസ്റ്റ് മൂവ്, നെടുവീർപ്പിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കേണ്ട. ഇറ്റ് വെയർ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ്, ഇത് വളരെ മോശമാണ്. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എന്താക്കും, അത് നിസ്സാരമാക്കും. ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് ടു ടെൽ ദ ലേറ്റി അവർ ലവ്, സാധാരണക്കാരോട്, ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താക്കും, അത് വളരെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നിസ്സാരമാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേർപിരിയൽ ആളുകൾ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് വെർച്വസ് മെൻ. മൂവിങ് ഓഫ് ദ the third stanza. Moving of the earth brings harms and fears. Make men reckon what it did and meant. But trepidation of the spheres though greater far is innocent. Moving of the earth brings harms and fears. Earthquakes brings harms and fears in the mind of people. While earthquakes are taking place, harms and fears there in the mind of the people, and they are physically experiencing pains, and they are mentally experiencing fears. Men reckon what it did and meant, and ordinary people will notice these events and happenings, and they will know what they mean. But trepidation of the spheres. But however, the movements of heavens, spheres, movements, trepidation means movements of the spheres, means heaven, spheres, though greater far is innocent, even though more significant and larger, go unnoticed by most people. See, the third stanza speaks of another extended metaphor, that is peculiarity of metaphysical poetry. Moving of the earth brings harms and fears. ഈ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഭയമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വേദനകൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദിനേന ചക്രവാളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരെ വലിയതാണ്, പക്ഷേ ആളുകൾ അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഇളക്കങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ ആളുകൾ അറിയും, പക്ഷേ ആളുകൾ അറിയാതെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചക്രവാളങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ്. എനിവേ, നാച്ചുറൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് hurt and scare human beings. Ordinary people will notice these events, but movements of heavens took place without being noticed by most people. The fourth stanza. Okay. Dull sublunary levies love, whose soul is sense, cannot admit absence, because it doth remove those things which elemented it. See, these lines are very important from this poem. Dull sublunary levies love. Boring, commonplace, normal people, such levies love. They will feel a kind of love, because this love
is rested. This love depends on physical connection, sensual connection, which can be handled, which can't handle separation. They cannot admit absence. See, normal love, the love of normal people, they are dull and sublunary. Sublunary means earthly, commonplace. Dull sublunary lovers' love cannot admit absence. They cannot bear separation. They cannot live separated because it doth remove those things which elemented it. Because the absence or separation remove those things which elemented that love. Because physical separation takes away the physical bond that their love is based on it. Dull sublunary lovers love. See, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്നേഹം, അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ആ സ്നേഹിതർ, അവർക്ക് ഈ അബ്സെൻസ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ അബ്സെൻസോടുകൂടെ അവരുടെ സ്നേഹം ഏതിൻ്റെ മേലാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അത് ഇല്ലാതെയാവും. അതോടുകൂടെ ആ സ്നേഹവും ഇല്ലാതെയാവും. ഇതാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. But we, the next stanza, 5th stanza, but we by a love so much refined, that ourselves know not what it is, assured of the mind, careless eyes, lips and hands to miss. The 5th stanza. Here the poet and his lover, or the speaker and his lover, experience a more rare and special kind of love. They are experiencing a special kind of love. They can't even understand themselves. Okay, that ourselves know not what it is. They even do not know what kind of love they are experiencing. But however, they are assured of the mind. They are linked mentally. They are connected mentally, certain of one another on a non-physical plane. Careless eyes. They are on non-physical connection. So they are careless of eyes, lips and hands to miss. Because of this it matters less to them when their bodies are apart. ഇവിടെ കവിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ അവരുടെ പ്രിയതമയും അവർ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അപൂർവമായ തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന്. പക്ഷേ അവർ മാനസികമായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളും അതുപോലത്തെ കൈകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. They are careless of eyes, lips and hands to miss.